Okay. The Diva Tales. Where is all my soul sisters? Let me hear your flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. The Diva Tales. Where is all my soul sisters? Let me hear your flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. The Diva Tales. Where is all my soul sisters? Let me hear your flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. Hello, everybody. This sigla is too amazing, so I'm going to repeat it again. Hello, everybody, and welcome to the Diva's Tales. There are some connection problems, but I think that we will solve them. And this is a very special episode about adolescence. So many secrets are going to be revealed, and from Portugal, from Italy, and Brazil that will join later on. There are some connection problems, but we are going on. And let me introduce this beautiful soul sister, Vera Faria from Portugal, and Samantha Serafini from Tuscany, Italy. Hello. Hello. Hi. Hi, everybody. Hello, hola, hola. We are all very, very emotional. And since we are talking about adolescence, we are talking about girls being on fire. She just again, she's on fire. Older than a fantasy, lonely like a highway. She living in a world and it's on fire. Feeling we can transfer feet, but she knows she can fly away. Oh, she's got her feet on the ground as she batting down. Oh, she got her head in the clouds as she no backing down. All together, this girl is on fire. This girl is on fire. She walking on fire. This girl is on fire. This girl is on fire. Beautiful, Samantha. Thank you. Bravissima. Beautiful to my friend, sister. Very, very wonderful. And so let's reveal how our girls were on fire during the teenager age, starting from Vera. Oh my goddess. Hello, everybody. This is what a wonderful opportunity here. And I think I will speak a little bit in English and a little bit in Portuguese. Of course, my native language. It was so revealing, the process of preparing the photos for these Diva's Tales live on teenage times, on adolescence. Can you? I would ask you, Elena, first of all, because you know what? Something. It was. I went through a lot of pictures from my life.
before in the childhood and others, and I realized I never thought I was beautiful. I never thought I was gorgeous or I was pretty or I was whatever. I never felt I was beautiful. Wow, you are Oh. beautiful. Now I know, but it was definitely after 50 years old that I really started to feel, and each day I feel more and more. And I look to these pictures here with my brother, and I look at this past and I say, oh my gosh, I was the hell of a woman. I was the hell of a lady. This is about my spirituality, because I was baptized or initiated in 4 different religions when I was up to 17 years old. So the quest for the truth, it was quite something important for my soul. And here, after Elena, I am singing because I sang in a Portuguese band. The name was Trova Nova, Portuguese folk Oh, music. I sang, I danced. It was, I can't remember now the name of the dance, jazz dance. I love to dance and I danced a lot. And I also did theater with a great master here he has already passed away, Mr. George. wow. This Voila. is one session, one photo shooting with one Portuguese movie maker, Wow. and it was this was the theme of the initiation into sexuality, and this is one of the things I would like to speak tonight. Yes. These pictures were taken by a movie maker. He's not also, he has passed away already. And well, I did it with my mother actually. My mother was on stage, was on the plateau with me and with the movie maker, and she was attending the session, which is quite interesting. And here, of course, it is me and my colleagues in my international relations degree, most beautiful times in Lisbon. And we have one or two more, Elena? Yes, Probably at the beginning. I don't know. Yeah, but this is what we know. It is the graduation ceremony. Yes, and all that. It is also part of of course, of the end of my teenage times. So let us singing, dancing, making theater, having lessons of sculpting. I don't know the name in English. I can't remember. Painting. I mean, doing lots of things. It was very, very bright. I had a very vibrant and dynamic and in a way joyful teenage time. But I chose this theme of not knowing that I was a nice girl. I mean, I did not like myself, and now I can see clearly. I could not see myself, and of course that our mothers, they were not seen as well. So I know that this is a wounding that is passed through the generations, and we are here now to heal that invisibility and this lack of love in the eyes of the beholders, of the containers, the first containers of the child. Of course, that I'm here honoring so much my parents. They gave me so much. They gave me precious life, and I'm so grateful for them. And now it is our responsibility and our destiny to reclaim and to see, um, and to be responsible really for that work, that inner work. So, what I would like to say tonight is that we have to see ourselves. We have to be able to be good mothers of ourselves. And that takes quite a lot of work. Sometimes it is decades. But we, um, we sow
what we reap what we sow. It is a principle. It is a law. So we must, even though for in our generation and the next generation, future generations, they are also reaping what we have sown, sowed. Mhm. So, of course, the theme of sexuality, it is. I would say it is much taboo for lots of generations, even though a little bit in my own. Even I was very rebellious Aquarian teenager, but I have an exercise, a ritual, of psychometrical ritual to offer our audience tonight. I have two actually. One, it has to do with the self, the lack of capacity for us to see our beauty, to Wow. see our worth, because this is always connected with the scarcity beliefs, Mm. our scarcity beliefs in our belief system in general. Yeah. So it will put us, it will make us shrink, and it will make us not, it will make us impossible to enjoy life in its fullness, Yes, in its fullness, right? true, Vera. And So, yes, do would you you like? think that it's more something about Europe, this scarcity belief system, since we are an ancient society compared to the US? I am not sure, because I have seen that the same pattern in the United States and also in Asia. Even though we can see paradoxes everywhere. I have seen paradoxes in India, where I see that those beautiful women cleaning the floor in their knees with those beautiful saris, looking like goddesses. If some point in their subconscious mind, in their deepest being, did not forget that they were also goddesses, even though they have patriarchy and matriarchy in some parts of the south of India. But this is a huge paradox. So it's But a I would, worldwide. it is weird, World. yes. Mater, the Latin root for mother, it's the same as matter. So the way we very much we derive the way we treat our body, and of course sexuality, and the capacity to the fruition of life with the feminine, and the first feminine in our lives is the mother, Mm. and the father, uh, pater, father is pattern, padrão in Portuguese. So from the father comes this, from the masculine comes these patterns as well. And that is something I would like to say, that the abundance in life, the success, is very much connected to our mother, the mother of our father, Mm. the mother of our father. So meditate on her life, on her history, on what kind of woman she was, and we can ask her the strength of these ancestors of ours to help us. And we can also, I would say, we must do this, transform this programming that we have very deeply in our unconscious, that we honor our parents, our ancestors, by repeating the same patterns of lacking, you Yeah. know so we have to ask them their strength and their love, allow ourselves, we have to ask them permission to be much happier and much more successful, and have a more creative and lighter and more fun and life than they could have they could have in their lifetimes. And we have to allow ourselves then to. Yeah. So and also
you know, the success comes from the mother, the father, and the abundance from the father of the mother. So meditate also on in this grandfather of yours, the history, and connect with him deeply, you know, so that he can also help you to integrate these. So the integration of success, fulfillment, abundance, and an inner feeling of harmony and bliss, I would say, in this lifetime. These are very important, this grandfather and grandmother, you know. And so study their history in your genealogy. And I have two exercises tonight. I have one exercise for this healing. It will be a half quarantine, because the quarantine it's a sacred number, the number where Jesus went into the desert. So we can do half quarantine, 20 instead of 40, and 20 days in the desert. We can do an inner retreat, even though we don't go to the beach. Or yeah, I would love to go to a 20 days retreat into the beach right now. But when we cannot, we can do time of retreat in our own daily life, and we can retreat into ourselves and have a daily space near our altar, our goddesses, or our sources of light, of love, of inspiration, divine inspiration. And we will do in those 20 days, we will do we will meditate upon our ancestors, and I will meditate upon all those years, those decades I did not love myself. I could not see my beauty. I could not see my worth. And I have 20 days. We have 20 days to meditate, even to cry, to say goodbye, to mourn the process. It's an initiation. And on the 21st day, you just say, it is enough. It is enough of not seeing myself. It is enough of not seeing my beauty, my worth, my shining, my bellissima diva, my soul. It is enough. And then you do a wonderful ritual. I'm not sure if I've taught this ritual before here in our diverse tales, but of course in our bellissima Conscious Diva Academy, that is also something we are celebrating, and soon we are going to give more information about it. So you take a glass of wine, or these cups specially to wine, and you fill it with honey. Honey is the symbol of sweetness of life in all possible ways. And then you go and get a beautiful photo you like from yourself, and you can just roll it and dig it into and put it into the honey, into the honey in the cup, and you put it in your altar. And so you let it be for 9 days, one for each month of your gestation. The dates, the numbers are very important, as Elena always teaches. So 9, completion of the cycle. Each day you go into the altar, into the cup, the chalice, the grail of honey, and you do a declaration of love to yourself. A declaration of love that now it is safe and it is wonderful, and it is the time that you can surrender to the sweetness of life, to love in all possible ways and forms. So we are reiterating, we are healing, alchemizing ancient beliefs of not being good enough, of scarcity, of just connecting and magnetizing what is difficult and hard. No, we want sweetness, we want flowing, we want receptivity, we want things that coming also easily into our existence, resources, opportunities, people, inspiration, vision, whatever, love, whatever. And so on the 9th day, you go into the street, you buy a present that you would like to receive, but you offer it to a stranger in the street,
according to your intuition. And then you go and you take your picture out of the glass, you wash it, you wash the honey, and you put it in a beautiful silver Wow. frame. Silver, the feminine, the color of the feminine. So this is a wonderful, after the half quarantine of the self-love and the self-healing. Elena, I'm not sure if I still have 2 minutes to... Yes, I think that we can share also in Portuguese, and I can say something in Italian because it's such an important topic, this about embracing who we are, loving ourselves, and recognizing our divine beauty. That is so, so important. So it's such a gift from your side to the public, to the soul sisters and brothers. So we are going to share also in the other languages. Wonderful. So I will do it in português. Eu estava agora partilhando em português que este ritual do mel é muito importante ser feito. Partilhava que quando fiz esta busca por estas fotos para este live sobre a adolescência, me dei conta do quanto eu não me via, do quanto eu não me sentia bonita, do quanto eu não me sentia com valor. E foram precisas muitas décadas, várias décadas, não sei se são muitas, 5 décadas, ou seja, enfim, a partir da 4ª década começou a melhorar. Mas está melhora, cada dia melhora, cada dia melhora. Each day it's better in terms of this relation, this intimacy, em termos desta intimidade comigo mesma, connosco mesmos, se fazemos o trabalho da consciência e do amor, ativistas da consciência e do amor. Então, usando a quarentena como um período iniciático, os 40 dias de Cristo no deserto, nós vamos fazer metade de uma quarentena, 20 dias de retiro, mesmo que estejamos com a mesma rotina, com o nosso trabalho, com a nossa vida habitual, durante 20 dias declaramos para nós que estamos nesse retiro, no nosso deserto, no nosso... vamos imaginar, cada uma e cada um escolherá o ambiente, a paisagem perfeita para o seu retiro. Uns serão a montanha, outros será a praia, whatever, o que for. E durante esses 20 dias, todos os dias, tempos de silêncio, pelo menos meia hora de silêncio, de intimidade e de lembrança desse passado e de fazer o luto de tudo aquilo que podia ter sido melhor e não foi, não em termos de como eu gostaria que tivesse sido, em termos de olhar com olhos de compaixão e de verdade. Como é que eu não me amei tanto, como é que eu não me valorizei tanto, como é que eu não me pude ver? E sabemos que isto é passado de geração em geração. Agora nós somos quem tem essa responsabilidade. E se você está aqui a ouvir-me, é porque você foi chamado a viver, a ouvir-nos, a viver este processo de transformação nestes tempos tão profundamente alquímicos. Então, 20 dias, ao 21º dia vai dizer, basta, acabou, está consumado. Não mais desvalorização, não mais não me ver, não mais não me amar, não mais não me conter, não mais não estar em casa em mim mesmo. E depois fazemos o ritual do mel, uma taça, um copo de vinho, cheio com mel à sua escolha, pegar uma fotografia que goste sua, fazer um rolinho e colocá-la, submergi-la dentro da taça com o mel, ficar no seu altar durante 9 dias, um dia por cada mês de gestação, e iniciaticamente também fazer todos os dias aqui alguns minutos de estar consigo e dizer que agora é seguro, agora é maravilhoso e seguro. Poder sentir esse mel da vida, a doçura da vida de todas as formas, transformando padrões pater, pai, que vem do masculino, e mater, mãe, matéria, que vem do feminino na relação com o corpo, na relação com a vida, com o universo manifesto e com os padrões e as crenças que nos fizeram estar aquém do nosso potencial na existência. Pronto, portanto, este é um dos rituais que ao 9º dia, falta aqui uma coisa, vai à rua, compra um presente que gostasse de receber e dá-o a um desconhecido na rua. E depois, então, é quando retira a fotografia da taça, lava o mel, sai lindamente com água corrente e coloca numa moldura prateada para as mulheres, dourada para os homens. Esqueci-me de dizer isso em inglês. So in English, if it is a man doing the exercise, the ritual, it will put his photo in a golden frame. Okay? Golden
the masculine. Perfect. So I'm going to also share in Italian, Vera. Please. Ok. I need your help. Anyway, allora, per il pubblico italiano, perché questo è un live internazionale, in quanto la nostra scuola di bellissima Conscious Diva Academy, che lanceremo il 14 di maggio e avrà presto anche una presentazione in persona qui in Toscana con data che vi annunceremo molto presto, è in italiano, inglese e in portoghese. Io sto imparando grazie a Vera. So, Vera sta imparando l'italiano e io sto imparando il portoghese. Samantha, che cosa meravigliosa. Bellissimo, è fantastico. E ciò che ha detto Vera, condividendo la sua adolescenza, queste foto meravigliose che abbiamo visto, è che lei non si piaceva, come tante di noi, anche io, durante l'adolescenza proprio non si piaceva. E ha avuto bisogno di lavorare, come tante di noi, su se stessa, fino a che ora, dopo i 50 anni, si piace sempre di più. E questa è una ferita che ci portiamo dentro dai nostri antenati. Quindi è molto molto importante abbracciarla e riconoscerla e direi per chi è madre essere molto amorevole nei confronti di noi stesse perché guarendo noi sciogliamo anche la catena verso le nostre figlie e questo è veramente tanto tanto importante. L'amore per noi stesse è veramente il primo messaggio fondamentale per le nostre figlie, figli maschi o figlie femmine in modo particolare. E Vera quindi ci ha illustrato un bellissimo rituale, il rituale del honey, del miele, perché il miele è dolcezza proprio, la dolcezza dell'amore proprio incondizionato che è rappresentato dal colore rosa e Samantha oggi si è vestita infatti di rosa. E quindi prendete un bicchiere anche di vino, ci mettete il miele, tutto il miele, poi prendete una vostra foto, la rotolate con la vostra, diciamo, fotografia verso l'esterno e la mettete dentro, la mettete in un altare. Tutti noi dovremmo avere a casa un altare nel quale noi ci connettiamo con delle meditazioni, delle preghiere, con l'universo, con il divino e andiamo in un rituale di 20 giorni che sono i 40 giorni anche in cui Gesù andò nel deserto, li dividiamo per due, otteniamo 20 e facciamo un rituale di 20 giorni di preghiera su questo altare ai nostri antenati ed in particolare ci andiamo proprio a contattare la mamma di nostro padre, da cui diciamo modello, meccanismo viene il successo nella nostra vita e il padre di nostra madre, dal cui meccanismo viene invece l'abbondanza nella nostra vita, queste due figure fondamentali. E dietro poi tutti gli altri antenati. E quindi li andiamo proprio a contattare, ringraziandoli e chiedendo il permesso di essere più felici di quanto possiamo essere, più abbondanti e di sciogliere le catene verso il passato, prendendoci la libertà, la responsabilità che ci spetta di essere felici, abbondanti, gioiosi e di lasciare andare la scarsità. E poi alla fine prendiamo la foto, la puliamo e scendiamo in strada, scendiamo in strada e anzi prima scegliamo un regalo che ci piace tanto, prendiamo e poi scendiamo in strada e lo diamo alla persona appunto che ci viene incontro, alla persona che scegliamo. Giusto Vera? Perfetto. E poi la foto la mettiamo in una cornice che per le donne è d'argento che rappresenta la luna, il femminile, e per gli uomini è d'oro che rappresenta il sole, il maschile. Perfect. Perfect, Elena. And now we have, for the very first time that I share publicly, a most important and alchemic and very transformational psycho magic ritual. It is most important. And since I have spoken and chosen also the theme of sexuality connected with, of course, teenage times, I would say that
I'm not speaking about percentages, but I would say that is a huge taboo. It was a huge taboo thing, even in our culture today. Well, to say the least, people usually feel in my consultations over these 21 years with hundreds and thousands of people, it is a huge issue, sexuality. Yeah. We come from a patriarchal wounding in our civilization that is in transitioning, but it is where the unholy trinity, body oppositing spirit, feminine oppositing masculine values, and shadow oppositing light, had this result of in the body. So the body has evil, this result of all the perversions and the difficulties and the woundings of sexuality. We are in a time of deep healing. So I would like to tell you to offer you this most beautiful ritual. When a woman is not, this is especially to women, when a woman is not seen by her father and also by her mother, it is not it didn't receive from the mother the correct testimonial regarding a beautiful, sacred, natural sexuality. Of course that she will have to deal with it sometimes alone, then with her therapists, with her people that will help her or not, or with the with the experience of life through disastrous relationships sometimes. But it is part of our life journey. It is part of our life journey. And also, I don't want to, I'm not here criticizing parents. I am here honoring our parents because we are victims of victims. And we know this is, at least with this, is at least a trail of 2,000 years. So at least. So we have to be compassionate. But if it is your case, where you didn't felt the security from the mother, the encouragement, and the look into your body, female body of woman, the look of love and the look of appraisal and the look of recognition and value. You have to do it with yourself. You have to become the best mother of yourself. So you have to heal yourself, because this is your responsibility now. It is having to do nothing to do with your mother anymore, and with your father, because sometimes we were not recognized by the father, because something happens is that when we become women in this adolescence, sometimes our parents cannot cope with us becoming women. And it is too much for what they cannot bear, and sometimes they just they will limit, they will fight our boyfriends, or they will block our sexuality in some way. They will not let us go out. There are several ways of manifesting this incapacity, this difficulty that their little girls are growing up, and they are female, they are sexual, and they will have sex with a man. Well, and I'm not speaking about incest, because that can also happen, of course, with the father, the daughter being an object of desire. But I'm speaking about the natural flow of circumstances. And sometimes we think the women might feel rejection from the father, and they are not capable, and they will endure that rejection all over their lives. But that is a misunderstanding of the love they had. They internalized the love because they could not bear with what was happening to their daughters. So they were loving so much that they could not endure, they could not bear what was going on.
So we have to repair that in that process, and we have both with men, with our father and our mother. They can be alive or they have or not anymore, and we can do this ritual. It is the most transformative ritual that will repair and will heal your teenager. It will repair this process of pain, of difficulty in the process of being held, ideally with more attention and love and presence and whatever we needed in the moment by our parents. It will heal that, and it is not. Do not think that this is only. It will heal only the capacity to feel pleasure, because for some women it will be, but it is much more than that. It can be that. For other women, it can be the capacity to receive, to have more success, to feel that they are worthy of a stable relationship, so they will just go from relation to relationship because of that wounding, so the wounding has several ramifications, so when we do this ritual, we are healing and repairing the matricial wounding. It doesn't matter in what terms it will manifest later in life, because it will certainly have many branches. Okay, this is what I would like to clarify. So if you are still menstruated, you will use your menstrual blood. Blood is in ancient traditions a most sacred fluid. Some shamans from Australia, for instance, they would use their menstrual blood in a necklace, in has so that they could mix with herbs, plants, and it would be they would do a cream, for instance, that would heal several wounds. So it is most sacred. It is life indeed, and we are born with blood, and we are in this time, in this glory, still in this full moon of Scorpio, Taurus, and Scorpio. It is also the rebirth, and death and rebirth, and both death sometimes has blood, and rebirth and birthing, giving birth to it, also has. This is always connected with transitions, initiatic transitions. So you do a self-portrait with your own menstrual blood. I would do it. You do it with your hands, and of course you can use a brush for the other details. You can use a brush, but use your hands. Connect with your body. Connect with your sexuality. Connect with your life force. Connect with your female body. Connect and heal and love and bless. This is God is speaking through us. It is time. Sophia, the Gnostic goddess, the Hindu Shakti, we have to make sacred again what was always sacred, but we divided. Spirit is sacred, body is evil. That can no longer be sustainable anymore. Okay, so we do the self-portrait. If you are in a menopause, you can use what they call synthetic blood. They used for cinema or theater, and you can buy it in several shops. And then you will take and be in you put it in a frame, and you put it in a place in your house in a most honorable place where people can come and see. And you just say it is your self-portrait, nothing else. Okay? Nothing else. After 9 days, if you can, you wrap it, you prepare it, and you go and offer to your father or your mother or both. It depends on your personal circumstances. If you feel that the wounding is with both, if you feel that the wounding is especially with the father or especially with the mother, you will give the present. And the present, it is so that you are saying, this is my self-portrait and I'm offering you with love. So you are giving back and saying, my sexuality is healed.
and I am reclaiming it totally. I am now a full woman, a full grown-up woman, and I love my body. I love my sexuality. I love my womb. I love all my entire being. And from this healing, beautiful, amazing things will unfold. Okay? Wow. You can do this even though your father or your mother are not alive anymore. You can do this in a symbolic ritual where you can find a place where you can offer your self-portrait. Okay? Okay, Vera, what's beauty? And we have Kika saying that you are so beautiful, Vera. Thank you for everything. And now I think when you take your glasses off, you are even more beautiful. I think because she see your eyes. Oh, thank you. And then But now, Elena, now that I put my glasses, yeah. I could see something. I could see a message from Karina saying that you have to accept her on StreamYard. She's here. Karina! Karina, welcome. Welcome to Bellissima Diva Salotto. Karina, we don't hear you. Oh, meninas, acho que houve uma confusão, porque era 5h30 do Brasil. Ah, bom. Nós mudou a hora aqui na Europa Entendi. E não houve comunicação. Então tá certo. Não tem problema. Já mandei agora para as minhas meninas. Obrigada, eu querida. Nem vi, vocês duas já falaram? Eu só ainda falei, estou terminando. I don't know if I will speak it in sentences in Portuguese, Elena, baby. I have already my time. Yeah. Okay. Yeah. So thank you so much. And now I think that it's my turn. So there is some music and then Karina with a very beautiful video. And I will share in Italian. Allora, io condividerò in italiano, molto emozionata, e tutto il giorno sono molto emozionata perché non l'ho mai raccontata la storia della mia adolescenza. E per iniziare questa storia, una bellissima musica che mi riporta proprio nel buio della mia cameretta quando la ballavo veramente in un modo scatenato, questa canzone sognando di essere in un college americano. Vai Samantha! So I punch in my car. Hey, now I ask for what? Oh, tell me what I got. I got this feeling, this time just holding me down. I need this feeling, oh, messati body's down. Tonight I gotta get lost, for lost. Keep on your sandy shore. Please, Louise, pull me off of my knees. Jack, get back. Come on before we crack. Lose your blues. Everybody got follow. Grazie Samantha, beautiful. E questa canzone mi riporta appunto nel buio della mia cameretta perché io ero una teenager molto molto dedita allo studio e allo sport. E come sport avevo scelto uno sport molto affascinante. Adesso vi faccio vedere una foto, il judo. Guardate questa bellissima foto, sono io. Quindi wow. E lo facevo in maniera molto molto competitiva, ero una ragazza molto competitiva, avevo vinto i campionati italiani e ero andata ai campionati europei, mi allenavo tutti i giorni, quindi ero divisa tra casa, scuola e palestra e i miei sogni, molto inquadrata, me li tenevo nel buio della mia cameretta, quindi sognavo di andare in America, un paese che mi ha sempre affascinato,
E poi sognavo anche di diventare una showgirl. Quindi facevo judo, ma in realtà sognavo di diventare una showgirl. E ballavo un'altra canzone meravigliosa dopo averne visto il film, che è Flashdance. Mm. Just a still town girl on a Saturday night, looking for the night or the fight. In the real town world, no one sees her at all. They don't say she's crazy. Looking red until the beat on the high, changing movement into light. She is dancing into the danger zone when the dancer becomes the dance. It can cut you like a knife. I can give because the fight on a white between will and what you be. She's a maniac, maniac on that floor. And she dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on that floor. And she's dancing like she's never danced before. Never danced before. Wow, Samantha, meravigliosa, mi fai tornare indietro nel tempo, la ballo ancora questa canzone, con le mie bambine. Facevi anche così, facevi proprio... Mi riscaldamuscoli. E poi cosa succedeva? Quindi in estate, verso l'età di 14 anni, mi mandarono in Colonia. In Colonia, al centro le navi di Cattolica, e lì mi sono innamorata per la prima volta di una persona, di un ragazzo che aveva la mia età, che veniva lì e che suonava con il piano e mi dedicava delle canzoni, che adesso ne ascoltiamo una, e che poi è diventato famoso. Non svelerò chi è questa persona, però ve lo potete immaginare, cattolica, chicco e spillo, insomma si può capire. Ed è stato veramente romantico, il mio primo bacio, il mio primo amore. Ero veramente una ragazza molto, molto romantica, che come Vera non si piaceva. E quindi accolse questa canzone che mi ha dedicato, una canzone meravigliosa, con davanti al mare, le stelle, il vento tra i capelli, che ho vissuto l'amore proprio nel cuore, l'amore dell'adolescenza per la prima volta. Mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare il giorno, volevo qualcuno da incontrare la notte, volevo qualcuno da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo il giorno, volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorata di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, la notte ti vengo a cercare. Bellissima Samantha, grazie di cuore. Wow, che profondità questa canzone. E anche Elena, che aveva 14 anni, aveva una grande profondità. Una profondità che dopo questa storia d'amore l'ha portata a scrivere una poesia che ve la leggo, che condivido, ed è questa. Quindi avevo 14 anni quando l'ho scritta. Il tempo, sono un'invenzione dell'uomo, ignaro dell'assoluto. Bastano minuti per avvicinare due corpi, ma passano mesi, anni e due anime sono ancora lontane. È un solo guardarsi negli occhi, con gli occhi dell'anima, che conduce all'essenza profonda di un essere, a sperdersi negli abissi immensi di un'appartenenza senza confini.
Ed ecco pian piano, su campi azzurri si poserà il sole, e lente gocce di pioggia cadranno dal cielo, pioveranno sui nostri cuori, freschezza sarà nell'aria, non più la lieve felicità di conoscersi, ma l'ebbrezza intensa di essere l'uno la parte dell'altro, perché dolce è nascersi dentro, cessare di sembrare per iniziare ad essere e poi ad amare ciò che siamo. Wow! E quindi già a 14 anni avevo in me questo seme dell'essere, non sembrare. E questa cosa che poi ho sentito sempre crescere nella mia vita, che è anche la mia sfida principale, di essere me stessa, di riconnettermi con i miei talenti, con chi sono profondamente, con le mie energie e condividere a questo spazio di gioia e pienezza. Ed è questo il messaggio che voglio condividere con tutti voi, è un po' il messaggio che mi ha portato la mia adolescenza e che vedendo anche le mie figlie, ora una è adolescente ed mi rivedo proprio adolescente quando non mi conoscevo, iniziavo ad esplorarmi perché le esplorazioni esteriori aiutano l'esplorazione interiore e quindi è così importante lasciare ai nostri figli lo spazio per poter sperimentare, per potersi esplorare. Ovviamente guardando bene ciò che accade alla periferia, cercando appunto di proteggere da quelli che sono i pericoli più grandi, ma lasciarli liberi, la libertà proprio di esprimersi e di andare dentro e sperimentare, essere sempre più in contatto con la loro natura, perché la gioia veramente più grande di un essere umano è quella di vivere rispettando se stesso, di esprimere i propri talenti. Questa è la gioia più bella, è la vera gioia. E quindi questa è stata la cosa che io ho vissuto un po' in adolescenza, che non sono riuscita a esprimere e che però alla fine in età adulta poi, attraverso il mio viaggio di trasformazione, attraverso il lavoro su di me, il lavoro appunto interiore, sono riuscita a connettermi con le mie energie. Ed è veramente il viaggio di una vita. Quindi come Vera ha detto che dalla sua adolescenza poi si è guarita, ora riconoscendo la sua bellezza, la sua anche capacità, la sua anche forza nella sessualità. Un'altra cosa è riconoscere i propri talenti, la bellezza è tutto, è l'essere proprio chi siamo profondamente. Quindi vi lascio con questo messaggio che è importante per noi donne, per noi e per le future generazioni, perché veramente la più grande rivoluzione che possiamo fare è quella di essere e di abbracciare con grande amore incondizionato chi siamo profondamente, di portarlo nel mondo, perché abbiamo ciascuno di noi dei talenti unici che sono solo nostri e quindi non possiamo morire senza averli condivisi e diffusi in tutto il mondo. E qui una bellissima canzone del quale io sono innamorata che è This Is Me, questa sono io. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause you was one you broke apart. I let to be ashen for my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. Don't well let them bring me down to dust. I know that there's a place for us. Before we are glorious, when the shadow was when it kept me down, I'm gonna set the floor, gonna drown it out. I am brave, I am blessed, I am what I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I try. Yeah, yeah, yeah. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Oh, 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 this is me. Oh, na 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 na, yeah. Oh,
Oh, oh, oh, oh, oh, this is me. You. Meraviglioso, Samantha, grazie. Bravissima! Bravissima. This is me, questo sono io, this is you, questo sei te. Not scared to be seen, non abbiamo paura di essere visti per ciò che siamo profondamente. Not scared to be seen, I make no apologies, non avere scuse, non scusarsi per essere chi siamo. L'universo, l'umanità ha bisogno di esseri umani veri, la verità ha una forza incredibile e siamo perfetti così come siamo, come l'universo ci ha creati. Quindi con questo messaggio vi lascio di amarvi, amarvi, amarvi. È cosa di cui si è vestita Samantha stasera. A questo punto introduciamo Karina. Karina from Brazil! Olá, meus amores, que coisa linda, Samantha, belíssimo, Samantha. Brasil. Ah, que lindo. Que bom, que delícia estar aqui com vocês. Que delicioso. Que bom que deu tempo, que a Vera me mandou mensagem. Vera, estamos esperando seu filé. Meus amores, nossa adolescência, né? Ô, Helena, pode colocar o meu videozinho. Ok. Eu falo depois. Deu, né? Grazie. Bella. Uau! Meravigliosa. Linda! Assim como da criança, foi tão especial e foi tão terapêutico fazer essa montagem que é incrível, incrível como a gente entra em contato com algumas questões, né? E eu acredito que a noção que eu sempre tive da minha adolescência, eu fui uma adolescente muito precoce, né? Então, eu comi a minha adolescência ali, porque aos 12 anos eu já comecei a trabalhar. Eu sentia essa necessidade muito forte dentro de mim, tanto que aos 14 eu entrei no magistério. Então, quando eu penso na minha adolescência, eu penso em praticamente 3 momentos, né? Quando eu não estava dançando flamenco, eu não estava lá eu não estava treinando, porque com 15 anos eu já fazia shows, eu entrei num grupo profissional, então nós fazíamos shows em outras cidades, quem chamasse casamento, o que tivesse. Quando eu tinha uns 16 anos, abriram um restaurante espanhol, um espanhol abriu um restaurante espanhol aqui na minha cidade, e eu fui inclusive trabalhar lá para dançar, né, com dança. Então, o tempo todo eu estava treinando, eu estava dançando, mas quando eu não estava fazendo isso, ou realmente eu estava trabalhando, ou eu estava estudando, já pensando nesse futuro. Muito jovenzinha, né, com 18 anos,
eu já era formada em francês, em espanhol e italiano, e adorei fazer línguas, estudei as línguas com muito, muito amor, entrei no magistério muito cedo, e quando eu olho essa produtividade toda, né, isso me vem muito essa necessidade que eu falo tanto para os meus alunos, né, da sobrevivência, como se o flamenco era o momento em que eu podia acalmar e até bater o pé, né, até hoje todo mundo brinca com isso, que eu faço flamenco, eu posso bater o pé, então eu posso me expressar, falam que eu fico com a cara muito brava quando eu danço. Então, a minha adolescência foi uma adolescência diferente, eu acho que da maioria das pessoas, né? Porque aos 16 anos de idade, a minha mãe, não sei como é aí no exterior, mas aqui no Brasil, você pode atingir a maioridade se seus pais assinam com antecedência. Também é assim aí. E aos 16 anos, no dia do meu aniversário, minha mãe assinou, eu brinco que ela assinou o dia da independência do Brasil é 7 de setembro, mas da Karina é 7 de abril. E quando eu fiz 16 anos, já fazia um ano que eu tinha minha empresa, eu tinha uma empresa de festas e animações, e quando eu fiz 16 anos, minha mãe me emancipou, e eu constituí a minha primeira empresa aos 16 anos. Eu até pus uma foto aí, porque não só eu trabalhava com prefeituras, como trabalhava com grandes empresas de treinamento, e isso era muito engraçado, porque as pessoas olhavam para mim, mas como eu ia lá com os documentos, acho que as pessoas ficavam pensando, quantos anos será que essa menina tem, né? Tanto que um projeto gigantesco que eu fechei na prefeitura da minha cidade, eu tinha 18 anos. Depois que nós assinamos, a secretária da Educação me perguntou, filha, quantos anos você tem? Eu disse, 18. E ela levou as mãos na cabeça e ela disse, meu Deus, eu acabei de contratar uma menina de 18 anos para dar aula para 500 professores. Como você vai se virar? Eu falei, fique tranquila aqui. Ela falou, mas a sua empresa tem 2 anos, como você pode ter 18, né? Então, quando eu olho para essa adolescência, eu olho para uma adolescência que se divertiu muito. Eu acredito que o flamenco me possibilitou essa diversão, me possibilitou esse bailar, esse viajar, esse ter amigos, porque tinha ali o grupo. Mas só que sempre essa responsabilidade já foi algo que nasceu em mim. E se vocês falarem assim, né? É engraçado que há um tempo atrás eu pensava, eu estraguei a minha adolescência, porque eu trabalhava, já tinha empresa, já tinha responsabilidades. E hoje eu percebo que não. E eu não sei como eu fiz isso, mas eu realmente consegui expressar quem eu era. Eu gosto de estudar. Eu gosto de trabalhar. É algo que me gera prazer trabalhar, é algo que me deixa feliz. Estar aqui na live agora falando me deixa feliz, atender paciente me deixa feliz. Então eu consegui, desde muito nova, encontrar esse caminho. Eu sabia que eu já queria ser empresária, né? Porque com 16 anos eu já queria abrir uma empresa, né? Então, quando eu olho para essa adolescência, que todo mundo está naquela descoberta da sexualidade, que para mim foi muito diferente, porque muitos alunos já sabem disso. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci uma freira que estudava comigo no magistério, e quando ela disse que ela fazia os cursos de graça e ela viajava para os países para estudar, eu pensei, meu Deus, eu preciso ser freira. Imagina eu, freira. Impossível. E eu cheguei a procurar e ir até o convento. Mas aos 16 anos eu conheci o meu marido. E eu não tenho nenhuma foto que, inclusive, até escrevi para ele, meu ex-marido, né? Pedi para ele se ele tinha alguma foto nossa juntos para me mandar, mas foi ontem de noite e ele acabou não conseguindo me mandar.
mas que fez parte de toda essa minha adolescência. Com 16 anos eu começo a namorar ele, me caso, e ele acompanha toda a minha adolescência toda foi ali, né, boa parte com ele. Então, não foi uma adolescência normal, mas eu tenho certeza que foi uma adolescência onde eu consegui expressar ali a minha alma. Eu pude deixar meu cabelo crescer, ao contrário do que minha mãe desejava, quem acompanhou aí o da infância, né? Eu pude deixar meu cabelo crescer, eu comecei a trabalhar muito cedo, justamente por causa do que vocês viram no vídeo da infância, porque eu queria mandar na minha vida. Eu tinha muito isso na minha cabeça, que a independência financeira iria me trazer a independência como mulher. Parece contraditório, mas é real e foi real para mim. Porque aos 17 anos, eu começo a trabalhar com 12, 16, eu abro uma empresa, e aos 17 anos eu consigo sair de casa e já alugar um apartamento e ter uma motinho, coitada, terrível, mas era minha, e eu conseguia transitar com aquela moto. Então, eu consegui fazer. A minha adolescência foi muito importante para mim. Eu sei que muita gente lembra como a Helena dos Amores. Eu vi pelas fotos da Vera, eu não acompanhei a parte dela. Também dessa sexualidade. Mas, para mim, a descoberta da sexualidade, essa parte foi um pouco mais para frente. O que me vem muito é a minha liberdade. Então, a adolescência, para mim, foi um período incrível pela minha libertação. Como mulher, é incrível, foi de trabalho, mas o flamenco me trouxe essa feminilidade, o flamenco me trouxe esse contato com o meu corpo, né? Porque você tem que mover as mãos devagar, você tem que dar o tempo, e não era só o que eu queria dançar, né? Por incrível que pareça, onde eu trabalhava, que eu dançava flamenco, eles amavam, inclusive eu até pus a foto, que eu tô rindo, tô até chorando de dar risada, que eu tô com um vestido branco, que eu odiava aquele vestido branco, aquele vestido branco não tinha nada a ver comigo, né? Eu tô com uma mantilha preta e um vestido branco, porque ele me lembrou essa fase, porque eles queriam que eu dançasse Granada, não sei se vocês conhecem a música Granada. E a música Granada, ela é bem parada, ela é forte, mas ela é parada, e eu tinha que fazer movimentos femininos, e usar aquele vestido que parecia um bolo, e era feminino o vestido, né? Não era vermelhão do jeito que eu gostava. Então, o flamenco me levou a entrar em contato com o feminino do meu corpo, né? E isso foi muito lindo. Era isso que eu queria trazer, que hoje foi uma adolescência completamente anormal, eu sei, mas foi uma adolescência que eu pichei por muitos anos, achei que tinha sido horrível, e depois, com mais maturidade, vi que, nossa, eu não sei nem como eu fiz isso, mas eu fiz o melhor para mim mesmo. Karina, aos 18 anos eu comprei minha primeira casa, né? Oh, meu Deus, você já era uma força da natureza. Karina is a force, a strength of nature. With 18 years, 18, she bought her first home. My goodness. E você era uma força da natureza em criança, era uma força da natureza já na adolescência. Que lindo. E aos 20 anos que eu comprei aos 18, mas quando eu fiz 20, eu comprei uma casa muito pobrezinha, né? Essa primeira casa. E daí, quando eu fiz 20, quer dizer, apenas 2 anos depois, eu quitei aquela casa e mudei para um super, aos 20 anos de idade, mudei para um super apartamento com piscina, com quadra de esporte, um apartamento lindo, grande, 3 quartos, né? E também em 2 anos eu quitei, aos 23 ou 24 eu mudo para outra casa. Então, em pouco tempo, eu realmente consegui gerenciar essa liberdade, chegar onde eu queria, né? Isso para mim é importante. Eu acho fantástico o espírito renascentista que a nova era do aquário também, que nesta transição de eras se faz necessário por essa precocidade
e por esse lado, essa dimensão multifacética que você tem, a dança, a psicologia, as línguas, o empreendedorismo, o ser professora, tudo isto, para mim, é o blueprint do novo homem e da nova mulher, que esse espírito renascentista de Da Vinci, em que nós podemos fazer um pouco de tudo nisso que nos cumpre e que representa a plenitude do nosso ser. Então, acho incrível. Porque senão ficaríamos paralisadas, né? E pela metade, ou por um quarto, ou por um terço, ou seja o que for, que é este paradigma do qual estamos saindo, que nós não podemos vivenciar com prazer e plenitude o nosso ser. É mentira. É mentira. E alguns vieram à frente, abrindo o caminho também, antes de nós, aqueles que virão depois de nós, abrindo o caminho para essa forma de viver e de criar sociedade a partir da forma de trazermos de nós quem somos, com autenticidade, com prazer, com coragem também, não é? De nos testarmos no mundo, de nos vivenciarmos no mundo. Helena, my dear, Wow. so rich. The testimonial of Karina, she's a force of nature. My gosh. Thank you, Karina. I have understood quite well. I'm starting to understand Portuguese. And, if you want, Vera, just to summarize the message, the key message in English from Karina, I think it would be... Karina, you wish... Yes, Karina, she had a very unusual teenage times because she was very, very precocious. Since an early age, she studied 3 languages. She studied to teach, and she started also being entrepreneur at 16 years of age. When also she got married. So at 18, she bought her first home and, with her own resources, and she was teaching. Was hired to teach more than about 500 teachers. To train about 500 teachers, much older than she. So this is quite remarkable. Quite remarkable. And Karina was saying that the fact that she was dancing flamenco, the most beautiful Spanish expression of Spanish soul, and we spoke before that Karina seems Latin, she seems gitana, Spanish, or even an Italian, but that gitan spirit. That she embodies so well when of course she's dancing flamenco, and she feels the flamenco was the connection with the earth, with that pleasure. Only a person that has danced flamenco will understand deeply that. When she puts the feet on the floor, like in flamenco we do pa, and she said she was dancing with bravery and with that passion and toughness that the flamenco also invites us to express. I believe that Karina was alchemizing and expressing so many things of her soul. And so it was beautiful. It was the most beautiful, very, we feel that Karina is living, I felt that Karina was living so many lives in just a short period of time, so many lives. Yes. It's so real. Yes. So, Karina, Vera, I would like to ask to Karina, which is Karina message to, for example, other women for adolescents, for example, to women who have their daughters in adolescent age. Olha, uma mensagem, não é? Eu tenho uma filha adolescente de 17 anos. Então, o que eu vou falar não é uma coisa de psicóloga ou tentar encaixar minha experiência. Eu acho que é tentar falar
o que é real e o que eu sempre digo para as mães de adolescentes e para os adolescentes. A adolescência é uma época onde você firma a sua identidade. Por isso, tantas dores, tantos choros, aquele hormônio borbulhando dentro do nosso corpo. E nós estamos com 40, 50, 60 e não sabemos quem somos nós, mas aos 16, 17, parece que há uma pressão da sociedade para que a gente saiba quem a gente é, e a gente tem que ser uma pessoa boa, e a gente tem que ser uma pessoa XYZ. Você não é aquilo, você não é uma pessoa aceita, né? Se você escolhe algo fora da casinha do que o cultural diz. Então, eu acredito que a minha mensagem busque essa sua identidade com liberdade, sem a pressão do externo te dizendo que você precisa saber quem você é. O que eu posso te dizer, e é o que eu digo para minha filha todo dia, quando ela tem alguma coisa de adolescência, eu digo: Letícia, pelo amor de Deus, se você souber quem é você, você me diz qual é a fórmula, porque eu já estou com 45, eu já li milhares de livros e eu não sei qual é a verdade da vida, né? Então, se você é adolescente, não caia nessa pressão de que você tem que saber quem você é, porque não é assim que funciona a situação, né? Você está iniciando uma busca e comece a experienciar o que te dá a liberdade e o que é saudável para você. Eu acredito que a adolescência é um período onde a gente busca o que é saudável, não necessariamente aquilo que alimenta as nossas neuroses, né? Drogas, bebidas ou relacionamentos abusivos. Passamos por isso na adolescência e olhamos para isso e sentimos que isso não é para nós, né? Então, essa é a minha mensagem. Busque terapia, busque autoconhecimento. E saiba que você não está nem perto de saber quem você é. E isso vai ser uma jornada para o resto da sua vida. Você vai mudar de profissão, às vezes, 2, 3 vezes durante sua vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Wonderful. Wonderful. So, Elena? Yeah, and so which is the English, because I understood but not fully, the key message for adolescent for Karina. It's very important what Karina said about not giving into the pressure, the societal pressure, the external pressure of you have to know who you are. You have to know who you are. You have to know what you want from life. That is ongoing process for all our lifetime. And it is so important to remember our teenagers that they don't have to answer that question. Yeah. Karina said that she said that to her daughter, and he said, well, if you know the answer, just let me know, because I read thousands and thousands of books and I'm in the process of discovering myself. So by any chance, if you have the answer, just let me know. It is most important with the value of freedom also to be ourselves, and to remember, Karina remembered something that also very much connected with the astrology of Pluto in Capricorn. He was in Capricorn, he's in Capricorn since 2008 or 9. And it is the ending of one career, the same career for a lifetime. This is over. We can change careers, and Karina spoke about it. We can change careers. We can do several things at the same time also. I mean, not losing focus, but sometimes it is an enrichment. People that are from air signs like myself, Aquarius or Gemini, or if you have a strong Uranus in your chart, I mean, you have to, sometimes you rest from one task with another task. You can be a speaker, a coach, a mentor, a therapist, and also a writer. I mean, several ways. I know why quite well, because I was several ways. Yeah, several ways. Yeah, it's so true. Without identifying ourselves with which we are doing, we are not what we are doing.
So we are much more, and it is life and more than a life to discover who we are, because we are infinite being. And it is interesting that so that we can connect with that sense of freedom and sense of pleasure and joy, that along with some pain, of course, but as Karina said, the hormones are in a state of war inside of ourselves when we are teenagers. But it is a most outstanding time of our lives, where we can also feel tremendous in love and so romantic, and I will die if he not loves me, and all that. I felt that, but it was not for one, it was for Me too. Me too. Oh, it's such a special, where we also felt the joy and the pleasure, so we can reconnect with that our teenager. We speak a lot today. We hear a lot about, of course, inner child, but our inner teenager is at the most important. It's very important also. You know, that spirit of searching for. Never giving up searching and finding and experimenting, and of course from the values of our soul. Karina spoke about one value that is very important to me also, which is freedom. The freedom to live life according to my heart at the best of my ability. So I would remember this, to bring our inner teenager to our life as well. Wow. It is very fun, very fun. Samantha, what do you think? Ti abbiamo messo un sacco di cose circa appunto l'adolescenza. Ora si è bloccato tutto. Sì. Ci siamo un attimo bloccate. Ecco, ora ci siamo riprese. Sono delle bellissime storie di adolescenza e tante cose, Veramente. tante emozioni anche ci hai regalato, Samantha. Grazie. Grazie a voi, è sempre un piacere essere nel vostro salotto, nel tuo, insieme a queste sorelle bellissime. Grazie mille, e adesso Grazie. salutiamo tutti con la nostra sigla, che adesso mando in onda, che è la sigla proprio che Samantha ci ha fatto dal cuore per The Diva Tales con la sua meravigliosa voce. E vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, vi ringraziamo. So I'm saying goodbye to everybody, thank you for following us. We are going to have our sigla that Samantha sang for us. Thank you, Samantha, for this precious gift, and let's see The Diva Tales. Where is all my soul sisters? Let me hear your flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow.